Okay, class. Today we are in our class number 24. So we're gonna see the verb to have gagné, and the verb to be say, say. So let's start. To have gagné. I have, moi gagné. I have, moi gagné. You have, ou gagné. You have, ou gagné. He has, li gagné. She has, li gagné. It has, li gagné. We have, nous gagné. We have, nous gagné. You have, ou gagné. You have, ou gagné. They have, yo gagné. They have, yo gagné. So now we're gonna see the verb to be. I am, moi c'est. I am, moi c'est. I am, moi c'est. You are, ou c'est. You are, ou c'est. You are, ou c'est. He is, lycée. He is a lycée. She is a lycée. She is a lycée. It is a lycée. It is a lycée. We are, nous c'est. We are, nous c'est. We are, nous c'est. You are, ou c'est. You are, ou c'est. They are, you c'est. They are, you c'est. They are, you c'est. I have money. Moi gagne l'argent. I have money. Moi gagne l'argent. You have kids. Ou gen Timon. You have kids. Ou gen Timon. He has a daughter. Li gen yon petite fille. He has a daughter. Li gen yon petite fille. I am Sarah. Moi c'est Sarah. I am Sarah. Moi c'est Sarah. You are John. Ou c'est John. You are John. Ou c'est John. He is a doctor.